Guys, good afternoon. Am I audible? Guys, quickly confirm I'm audible. Okay, listen. Listen, guys. Small topic we will cover today. Listen. So, in the yesterday session, what we have completed, we tried to connect our EC2 Linux machine through the putty and also SSH client along with the instance connect. There are three ways, right? In that we have connected our EC2 Linux machine, right? So today we will create one Windows machine. So far, what we have done, we have created the Linux machine on top of AWS cloud. Today, what we will do, we will create one Windows machine, Windows EC2 in your AWS. Right? Listen, let me go to my management console, AWS management console, and click on this sign into console, and I have my own root user ID. I can give my own user ID, say, which is email ID, and I have to give the password also. Now I can able to see my console. Listen, management console I can able to see. The first step, I will create one EC2 instance. For that I'm searching EC2. EC2 is the one of the services from your compute group, correct? So it is available inside the compute group. Am I right on? EC2, it's a virtual server in the cloud. So just click on this. And you have to create the instance, click on this launch instance and click on launch instance. Now let me increase the size. Yeah. And the first step, you have to give the name and tag. What is name and tag? Just to differentiate, right? One server with another server. Definitely you have to differentiate, right? So for that, we are giving some unique name. Say this is my Windows server. I can give a name like Windows server. Windows server. Or you can give any name, whatever that you want. If you want to add additional tag, you can be able to add it here. Yes, sir. Right? Now, come below. What is the second step? The second step is AMI, operating system, along with the pre-installed software. You need an image, right? Amazon machine image. So it is a software part of your application. So here you can search any machine, right? There are different, you know, right? Here we have a different flavors, different distribution, different operating system, different softwares, right? Every company, they will provide you in AWS cloud, they will give you in the form of image. That image, which is nothing but Amazon machine image. Now I need a Windows machine. Here we have a Linux, it is a Mac, it is a Ubuntu. Here we have a Windows machine. Yes, sir. Now I will click on this Windows machine. Even you can search the Windows also. You can see the different flavors, right? Microsoft Windows Server 2022 base. It is a 2022 core base. There are many machines. It is also free tier eligible. There are many Windows Server you can able to see based on different configuration you can able to see. Let me go for the default one. I will go for the default one. So let me take the first Windows machine itself. Go here and here search all Windows. I will take this one, the default one. Click on select. And I got my Windows machine now. My Windows machine, it is a 64-bit Windows machine. Yes or no? So second step we have done. Now which machine we have created? Windows server. It is not a Linux server. Guys, I will tell you one more thing. Remember, in AWS, we have a physical server, right? There are many physical servers. Where it is available? Inside your availability zone. Where the availability zones are present? Inside the region. And we have a mini region in AWS cloud also. See, whatever the server they have created, right? AWS people, they have created the physical servers. That server is a Linux server. Remember. Are you getting my point? If you ask, if in the interview people might ask, hey, you see different servers, right, in AWS. Is it running in which platform? It is running on Linux platform. But
On top of the Linux, they have done few modifications. That way we can able to buy the Linux server, Mac server, Ubuntu server, Windows server. Like that, you can able to buy different distribution, different flavors. Are you getting my point? In Java, we can call, right, who is the super class of Java? If someone is asking, you have to tell object. Object is the super class of Java. Object is the super class of Java. That's the general terminology. In the same way, in Linux machine, so in AWS, who is the super operating system, which is Linux. They made a Linux. On top of that only we are getting this servers and all. But what is the origin? Linux is the origin. How the AWS people, they are running the application through the Linux. Are you clear? Super. Listen, now come below. The third step is you have to go for instance type. What is meant by instance type? It is an hardware part, right? So based on the region, your instance type, free tier eligible, we will get it. Let me go with the T2 micro itself. It is a free tier eligible, right? The third step also we have done. And I will go with, did you remember in the previous session, I told you, what are the different instance types are present? What are the different instance types we have? Based on the workload. And we have a different family, general purpose, compute optimized, memory optimized, storage optimized, HPC, accelerator computing. There are 6 instance families are present inside your AWS EC2 instance. Right? And also we have seen the pricing. You remember we have done the pricing. What are the different pricings are there? On-demand pricing, reserved instances, spot instances, dedicated hosts. There are 4 pricing we have seen. Which one is economical? Which one is economical? Which one is economical? Which one is having the lower cost? Lower cost. Spot instance. We are getting a 90% discount, right? But if we are planning for 1 to 3 years, we will go for reserved instance. Suddenly, if you get the demand, you can go for on demand. Whenever if you want a separate infrastructure and you are focusing on security, you need a more performance, you have to go for dedicated host or dedicated server. Are you clear? Cool. Now, the fourth step, what you have to do? You have to create the key pair. How to create the key pair? Simple. What key pair will do? It will generate the public and private key. Where the public key will be present? On AWS cloud. Where the private key will be available? Inside your, where the private key will be available? Inside your local machine. With user, with the customer, you can see the private key. Through the putty. Putty is one external software. What we are passing? We are passing the public IP address along with the private key. Through that only you are accessing your EC2 server. Because EC2 already have the public key. That kind of encryption and decryption is happening. It is a one way of securely accessing your EC2 instance. In putty, we are passing only the private key. Public key is available in AWS cloud. Fine? Right. Now, we will click on create a new key pair. We can give the key pair name, say key pair. And today is 11th, right? Maybe I can give level. That's it. Maybe it's simple. I can give level February, like that. 11 February, like that I have given. Just click on create a new card. Before that, whether I need to go for PPK file or PEM file, I have to decide, right? Whether I'm going with the, I go with the terminal or go with the terminal or putty. I will go with the terminal. So for that, I will select PEM file. Privacy enhanced name. PPK means putty private key. I will go with what? PEM. I will go with PEM because I'm going to use the terminal. If you guys are using the Windows machine or PowerShell command prompt, then what you have to go for? You have to go for PEM file. But if you are using the putty, you can go for PPK file. Are you clear? Multiple times. How many times you want, you can able to generate your key pair. 100 times also you can generate the key pair. Fine. Right. Click on create a key pair. Done. Now come below. The next step is you have to go for network setting. It is a VPC. Monday I will talk about the IAM, but Wednesday or Thursday we will start about VPC. As of now, we are not focusing on VPC. Directly we will go for security group. Because whenever you create any instances on top of your AWS cloud, that instances is firewall, having the firewall, that having the security group inside your physical server itself, where you have a data center in availability zone. In physical server, on top of that, what you have? You have a security group, firewall. It's a firewall. That also another way of protecting your EC2 instance.
right? The haircut should not hack it, right? For that, they have a security group. So what you have to do here, whenever if you want to access the Linux machine, which protocol you have to use? SSH protocol. To access your Linux machine, which protocol you have to use? SSH is the protocol. But what is the problem? There is a firewall. By SSH protocol, not able to access your EC2 server. Now what I should do? I have to allow the SSH protocol. I have to allow the SSH traffic. Then only you can able to access your EC2 machine. So what I'm doing here, I am allowing the SSH. Hey, here RDP. Why RDP? It is not SSH. Remember, if your machine is Linux machine, then it should be SSH. But if your machine is Windows machine, the protocol is different. The protocol is RDP protocol. Remote desktop protocol. RDP means remote desktop protocol. Are you clear or not? So whenever if your machine is Linux, which protocol or which protocol that can be used to access your Windows Linux machine? SSH protocol. To access your Windows machine, RDP protocol, remote desktop protocol. Remote desktop protocol. Don't forget interview question. In the interview also people might ask how to access the Linux server. You have to say SSH. How to access the Windows server? RDP. Fine. So now I am allowing the RDP. If I disable, can I able to open the Windows machine? No, because we have a security group. We have a firewall. So we cannot allow to access your Windows machine. If it is allowed to access the Windows machine, what I should do? I have to allow the RDP protocol. Right? So I am allowing the RDP protocol. Any question till here? Any question till here? Let me go with the configure storage. But before that, did I allow? Yes. Configure storage. So I can give any storage. Maybe as of now, I will go with 8 GB. That's enough. Or maybe if you go with the 16 GB, I can give it. If you are the free-tier eligible customer, you can get up to 30 GB. 30 GB memory storage, we can get it. But I can go with the 16 GB. It is enough to. Or you can go with anything. That's your wish. Fine. Now, come below. I'm not focusing on advanced settings as of now. Directly, I can go with how many instances that I want, how many Windows machine I need, how many laptop I need. I need one laptop. It is enough. Later, we will create multiple laptop also. But if now, as of now, I need only one machine. So I will give one as a Windows machine. And it is a Windows image. And it is a T2 micro. And I have allowed the security group also. The storage volume is 16 GB. Is that right? Is that right? Now, can I launch the instance? Yes. Click on launch instance. And we are getting a volume of size 16 GB is smaller than snapshot. Okay. Actually, for Windows machine, 16 GB is not enough. Like that it is saying. What I can do, I can go here and let me change the size of the storage. Okay. So what I can do here, I can make it as maybe a 30 GB. I can go with the 30 GB. Let me click on launch instance now. Is it working? Yes, it is working. I will go with I will increase the storage and I'm trying. Okay, fine. Snapshot, it's nothing but a backup, but later I will cover backup. I have to cover two topics actually. What is EBS? What is EFS? EBS means elastic block storage. EFS means elastic file storage. Right? These two topics under that only we have a snapshot. We have a backup and all. Definitely next session and all we are going to cover. Again, if you see the things, right, there are many fields you can able to see. Each and every service is dependent on other service. I cannot take it in 1 hour, but definitely we will have a separate session for that one. Through that we can cover. Are you clear? Fine. Listen. Now come here and click on this view all instance. Now my Windows machine is running, but the status is still it is initializing. So what I should do now? I have to connect my Windows machine. I have to connect my Windows machine, right? Let me click on this. And can you see the connect? I can click on connect and see here. Here you can see the session manager. Don't go for session manager. Instead of that, you can go for RDP client. RDP means what? Remote desktop protocol, right? Guys, in your local machine, you have one application called remote desktop computer. If you are using the Windows machine, in default, you have a remote desktop computer. Let me check here. Listen, I am typing remote desktop computer. Can you see here? Microsoft remote desktop. Microsoft remote desktop. And in your Windows machine also, in default, you will get that remote desktop manager. But as of now, don't focus on this one. Simply, I can tell you, listen. Connect using RDP client, right? I'm going to connect the Windows machine with help of what? RDP client.
That RDP client here itself, they have given the file also. If you want, you can download. If you want, you can download. I will download this one. I will download this one. See here, it is downloaded, right? Now let me open this. Let me open this. So it is asking the password. What is the username? Username is administrator. And it is asking what? Password. It is asking the password. Now, let me come here. And the username is administrator, right? And what is the password it is asking? Can you see one button called get password here? Yes or no? Click on this get password. Now it is telling, hey, if you need the password, you have to upload the private key file. Already we have downloaded the private key file. Did you remember? The PEM file we have downloaded. Just to click on this, I can go to the downloads and I will choose the PEM file, which is today 11th, right? Where is that one? 11. Where is that? Downloads. Where is that PEM file? No. Let me go below. Yes. Here we have 11, right? Key pair 11, which is February PEM file. Let me open that one. See, that private key got added here. That private key got added. Now what I can do, I can decrypt the password. By passing the private key, I'm going to know the password. Okay, know the password. Click on decrypt password. You can easily know the password. This is the password. Yes or no? Now just to click on this. Now just to click on this. Now go to here and it is asking the password, right? You just pass the password. So can't we change that password? No, we cannot change the password. For security reason, we cannot change the password. Right? So just to click on connect. Now click on continue. Now we'll see whether is it trying to connect the Windows machine or not. Can you see here? It will take some time, will wait. When compared to Linux machine, always Windows is slower. That's the reason most of the IT company why they are going for Linux machine, because it is very faster when compared to Windows machine. Because see here, you got the Windows machine, right? Yes or no? It is my Windows machine. So EC2 is also a virtual machine. Yes, through the virtual machine only you are connected with the Windows machine. Previously, yesterday, day before yesterday and all, we have connected the Linux server through the terminal. But now we got one Windows machine. Basically, we will connect the hypervisor, right? On top of the hypervisor, we will open, if you work in the non-IT company and all, people, they will use the hypervisor or they will use some kind of Citrix server or they will use some kind of virtual machine. Thereby, they will show you, right? This kind of machine. On top of our operating system, we will create another operating system. Now, here below that, I have a Mac operating system, right? Through the Linux AWS cloud, what I have created? I have created the Windows machine. Are you getting my point? Here you guys can go ahead and work on. Yes, sir. Now this laptop has Windows server and also a Mac server. Am I correct? Right? How you are creating this Windows machine? Exactly. Windows EC2 server that you launched. This is what happening in the real time also. If you need the Windows machine, no one will go for buy the laptop and all. Simply what they will do, they will connect the AWS cloud, they will open the Windows machine. That's it. Fine. Everyone clear? Guys, are you clear in the online? Yes. So this is how you can connect your Windows machine. Fine. So what I have done, in order to connect your Windows machine, which protocol you have to allow? RDP. Only one thing you have to remember, RDP. So better, I will create one more instance also for your better understanding. So let me go to the instance and click on this and I will terminate this instance. I will create one fresh instance. I will create one fresh instance. Listen. So how can I create the Windows instance? Click on launch instance. And this is my Windows machine. And come below. Here I have to select the Windows machine. Come below. And instance type T2 micro key pair. Maybe I can use the same key pair that I already have.
which is key pair 11, February. Now let's come below VPC, and I'm allowing the RTP protocol. Yes or no? And I can go with the configure storage. And advanced settings are not required. You can click on launch instance. Now what I should do? I have to connect to the instance, right? Click on connect to instance. And you have to go for RDP client. Inside the RDP client, you have to, first of all, you should download the RDP client. If you already have an RDP client, you can open that also. But if you want, you can download it as well. You can download it, no issues. Will you get the RDP client, right? Now open this one. What happened? So let me open it. Why it happened, right? Because I am connecting, right? It will take some time. It is under pending stated. That's the reason I'm not able to connect. So if I see my EC2 instance, maybe it, okay, 1 minute, let's see. Okay, it is asking the password. If you need the password, what you have to do? You have to upload the private key. How you will know the password? When you upload the private key. So to upload the private key, you can come below, click on the get password and just to decrypt your password. And it is taking some time actually. Password is not available. Wait for a while. And once again, can you see connect and go to the RDP client and come below. Directly you can click on get password. Yes, you can upload your private key. Where is that? Yes, this one. Open this. Now you got the, you have to decrypt your password. Now to see your password, see here, you can see the password. This password, you have to paste it here and click on connect. That's it. It will open your Windows machine. On top of that, whatever the operation that you want to do on Windows machine, you have to do. But in real time, most of the time, you will not connect the Windows machine. 99% case, you will go for Linux machine only. If you are working as AWS and DevOps engineer, mostly will not go for Windows machine. Just for demo only, I have given how to connect your Windows machine. But 99% you will deal with a Linux machine. You won't deal with the Windows machine. Sometimes, rarely, suppose you are working as an infrastructure management. In that case, for 10 people, you have to install the software. In that case, what you have to do? You have to go for Windows servers only. But most of the time, you will go for Linux. Linux command itself more than that. Fine. Any question? In general purpose, there are series like M series, E series, and A series. They are using E series. Which is free of time. But based on the company, based on the workload, they will select the particular instance type. You mostly want to select the instance type. The company, the project, the architect, they will decide. If you are working as a DevOps engineer, mostly you will not select the instance type. You should know the difference. You should know the difference, but you will not select. So based on the workload only that will do. It depends on workload. You should know the types and each one why we are going for. And inside that we have a multiple classification that are not required. Suppose in general purpose we have a T series and M series and all, right? You no need to worry about this each type. No one will ask at the time of interview. Only worry about what is general purpose. Sir, if we have already a Windows machine on Linux, at that time what to do? Sorry, I'm not getting. Sir, நம்ம வந்து இப்ப ஆல்ரெடி விண்டோஸ் தானே சார் யூஸ் பண்றோம். அப்ப வந்து நான் மேக் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நீங்க விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ விண்டோஸ் மேல இன்னொரு விண்டோஸ் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, ஒரு அதிகமான கான்ஃபிகரேஷனோட ஒரு விண்டோஸ் மிஷின் வேணும்னா அப்ப கிரியேட் பண்ணனுமா சார்? அப்ப AWS cloudல போய்ட்டு ஒரு லினக்ஸ் சர்வர், சாரி ஒரு விண்டோஸ் சர்வரை ஆக்சஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதா, கனெக்ட் பண்ண வேண்டியதா. நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு விண்டோஸ் மிஷின் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஆனா அது ஒரு 16 GB தான். ஆனா உங்களுடைய கம்பெனி ரெக்யர்மென்ட்க்கு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கான்ஃபிகரேஷனோட ஒரு பவர்ஃபுல் மிஷின் தேவைப்படுதுன்னு வெச்சுப்போம். அப்ப இன்னொரு லேப்டாப் தேவையில்லை. AWS cloudல போய்ட்டு நீங்க on top of the OS கிரியேட் பண்ணிக்கலாம்ல. எஸ் சார். ஓகே சார். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? சரண், அமன், பாத்திமா, கிருத்திகா, சத்யமூர்த்தி, any question on how to connect the Windows machine? No, Dinesh. No, sir. சரி, நம்ம சிம்பிளா ஒரு எக்ஸசைஸ் போட்டு பார்க்கலாம். என்ன எக்ஸசைஸ்னா,
எனக்கு ஒரு லினக்ஸ் மிஷினை கனெக்ட் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்? ஒரு லினக்ஸ் மிஷினை கனெக்ட் பண்ணணும். அந்த லினக்ஸ் மிஷின்ல என்ன பண்ணலாம்? ஒரு ஜாவா சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஜாவா சாஃப்ட்வேர் நம்ம பொதுவாக லேப்டாப்ல ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம்ல, அது மாதிரி லினக்ஸ் மிஷின்ல போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒரு ஜாவா சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றது அப்படின்றத பார்க்கணும். நான் சொல்றது புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு? கேள்வி கேட்டது. நம்ம பொதுவாக லேப்டாப்ல ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். ஜாவான்றது ஒரு சாஃப்ட்வேர் தானே. ஜாவான்றது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஜாவா வேணா ஜேடிகே இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஜாவா ஜேடிகே, ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட்னு சொல்லுவாங்க. நான் இப்ப என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு லினக்ஸ் சர்வரை நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொல்றேன்? ஜாவாவை இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொல்றேன். இதை எப்படி பண்றதுன்னு பார்ப்போம். ரைட், கிளிக் ஆன் லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ். குயிக்கான ஒரு லினக்ஸ் மிஷினை கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். கிளிக் ஆன் லினக்ஸ், அமேசான் லினக்ஸ், T2 மைக்ரோ. கீப்பர் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். சேம் கீப்பர் 11 போயிடலாம். செக்யூரிட்டி குரூப்ல SSH அலோவ் ஆயிருக்கு. நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒன்று தான். கிளிக் பண்ண போறோம் லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ். இது வரைக்கும் நல்லாவே தெரியும். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போறேன்? என்னுடைய இன்ஸ்டன்ஸை பார்க்கலாம். ஒன்ஸ் இது ரன் ஆகும்போது நம்ம என்ன ரன்னிங் ஆகும்போது அந்த இன்ஸ்டன்ஸை SSH கிளைண்ட் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணலாம். டெர்மினல் யூஸ் பண்ணி நான் பெம் ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ண போறேன். PPK கிடையாது. ரைட்டா? சரி, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே, இப்போ இன்ஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இப்போ இன்ஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணுறேன்? கிளிக் ஆன் அண்ட் கனெக்ட். இப்போ நான் எந்த இன்ஸ்டன்ஸை வச்சு கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னேன்? SSH கிளைண்ட்டை பயன்படுத்தி. கேன் ஐ ஓப்பன் மை டெர்மினல்? டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணு. லெட்ஸ் ஓப்பன் த டெர்மினல். அண்ட் ஆல்ரெடி டெர்மினல் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. லெட் மீ க்ளோஸ் இட். ஒன்ஸ் அகைன் ஐ வில் ஓப்பன் த டெர்மினல். மேக்ஸ். ஸோ இதை கனெக்ட் பண்ணுறது நான் என்ன சொன்னேன்? ஃபர்ஸ்ட் பெம் ஃபைல் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும். பெம் ஃபைல் எங்கே இருக்கு? எனக்கு டவுன்லோட்ஸில் இருக்கு. அப்போ CD டவுன்லோட்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுவோம். நம்ம CD டவுன்லோட்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணி ஆப் கொடுக்க வேண்டியதான். ப்ளஸ் என்டர். இப்போ என்ன பண்ணணும்? நான் கீ அலோவ் பண்ணணும். நான் மேக் மிஷின் யூஸ் பண்ணேன், நான் அலோவ் பண்ண முடியும். நீங்க உங்களுக்கு நேற்று சேஞ்ச் பண்றது எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன். சாம்வேல் மிஷின்ல சொல்லி கொடுத்தேன். CH மாட் எப்படி சேஞ்ச் பண்றது? ரைட் கிளிக் பண்ணும், பெம் ஃபைல்ல செக்யூரிட்டி போகணும், அட்வான்ஸ்டு போயிட்டு மாத்தணும்னு சொல்லல. அதை நீங்க பண்ணணும். விண்டோஸ் மிஷின் யூஸ் பண்றதா இருந்தா. இல்ல அசால்ட்டா PPK போங்க, பெம் கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா. ஸோ இப்போ நான் என்ன எழுதுறேன்? CH மாட் 400. என்னோட கீபேட். ஓகே சாரி, CH மாட் 400. அப்புறமா என்ன கொடுத்துக்கணும்? கீப்பரோட நேம். கீப்பர் நேம் என்ன கொடுப்போம்? கீப்பர் ஐஃபன் பிப்ரவரி கொடுத்தேன். கரெக்ட் தானே? 11 கொடுத்தனா? 11 பிப்ரவரி கொடுத்தனா? டாட் பெம். ரைட் தானே? டாட் பிரசன்ட் நடந்திருக்கு. அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும்? SSH ஸ்பேஸ் ஐஃபன் ஐ. இங்க கீப்பர் நேம் SH ஐஃபன் ஐ கீப்பர் நேம் தரும். என்ன கீப்பர் நேம்? KP ஐஃபன் 11 பிப்ரவரி டாட் பெம் ஸ்பேஸ். இப்போ என்ன கொடுக்கணும்? யூசர் நேம் EC2 ஐஃபன் யூசர் @ பப்ளிக் IP அட்ரஸ். உங்களுடைய இன்ஸ்டன்ஸ் உடைய பப்ளிக் IP அட்ரஸ் இங்க இருக்கும். இந்த பப்ளிக் IP அட்ரஸ் எடுத்து அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண வேண்டியதுதான். என்டர் கொடுத்தா whether I can able to connect to EC2 instance or not. EC2 instance என்னால கனெக்ட் பண்ண முடியும். என்ன டவுட் இருக்கா இதுல? ரைட். இப்போ நீங்க EC2 மிஷினை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க. EC2 மிஷினை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. EC2ல கனெக்ட் பண்ண அப்புறமா முதல் விஷயம், நீங்க என்ன யூசர்னு ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. நீங்க யாரு? EC2ல கனெக்ட் பண்ண அப்புறம் நீங்க எந்த யூசர்ன்றத பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா, இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல பாருங்க, நீங்க EC2 யூசர். எந்த யூசர்? நீங்க EC2 யூசர். நீங்க விண்டோஸ் மிஷின் பண்ணா அங்க ஒரு யூசர். ஒவ்வொரு மிஷினுக்குமே டிஃபால்ட்டான யூசர். Centos யூசர் வரும், Red Hat யூசர் வரும், Jenkins யூசர் வரும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட பார்த்தா நம்ம முடிவு பண்ணணும். இதை விட பவர்ஃபுல்லானவன் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சூடோ யூசர். எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சு, ஒரு லினக்ஸ் மிஷின் நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு சூப்பர் பவர் வேணும், ஒரு பாஸ்வேர்டே இல்லாம நான் சில விஷயத்த பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க என்ன யூசரா மாறணும்? சூடோ யூசரா மாறணும். சூடோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா சூப்பர் டு. சூப்பர் டு, சூப்பர் யூசர் டு அப்படின்னு SU சூப்பர் யூசர் டு, இல்லைன்னா சப்ஸ்டியூட் யூசர் டுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்பத்துக்கு சூடோ நான் ரொம்ப பேசல, ஒரே ஒரு வார்த்தை, பவர்ஃபுல் யூசர் வச்சு அவனுக்கு பாஸ்வேர்டே கொடுக்காம அவனால எல்லா வேலையும் செய்ய முடிஞ்சு.
சூடோ யூசர் என்ன பண்ண முடியும், பாஸ்வேர்டே கொடுக்காம என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க இப்பத்துக்கு. பட் இதுக்கு கரெக்டான மீனிங் நான் சொல்லியிருக்கேன்னு கேட்டா இல்லை, லேட்டரா கரெக்டான மீனிங் சொல்றேன், ஏன்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும் விஷயத்தை புரியுது. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், சூடோ ஸ்பேஸ் SU அப்படி டைப் பண்ணா நான் என்ன பண்றேன்னா நார்மல் யூசர்ல இருந்து ரூட் யூசரா மாறுறேன். எந்த யூசர்ல இருந்து எந்த யூசரா மாறுறேன், சூடோ ஸ்பேஸ் SU அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட பாக்குறீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ரூட் யூசர் அர்த்தம். என்ன யூசர் அர்த்தம், ரூட். என்டர் கொடுங்க, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல என்ன இருக்கு பாருங்க, ரூட். புரிஞ்சுச்சா? எப்பவுமே நீங்க ரூட் யூசரா போயிட்டு எந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்றது, டெலீட் பண்றது, ரீஸ்டார்ட் பண்றது இதெல்லாம் பண்ணணும். ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றீங்க, டவுன்லோட் பண்றீங்க, ரீஸ்டார்ட் பண்றீங்க, டெலீட் பண்றீங்க, எதை வச்சு பண்ணணும், ரூட் யூசரா போனா உங்களுக்கு நிறைய ப்ரிவிலேஜஸ் கிடைக்கும். இப்போ நான் சொல்ற வார்த்தையில கொஞ்சம் ஆடா இருக்கும், பட் போக சரியாயிடும். நவ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன், ஜாவாவை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றது இந்த மிஷின்ல. எப்படி ஜாவாவை இன்ஸ்டால் பண்றது, ரொம்ப சிம்பிள். லிசன், ஜாவாவை இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட இந்த லினக்ஸ்ல ஒரு யூட்டிலிட்டி இருக்கு. ஜாவான்னு இல்லை, எந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணனாலும் பொதுவா லினக்ஸ் மிஷின்ல எந்த யூட்டிலிட்டிக்கு போவாங்கன்னா YUM. என்ன யூட்டிலிட்டிக்கு பேரு எம். இப்போ சூடோ எஸ், ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் சூடோ SU அப்படின்னு நீங்க டைப் பண்ண என்ன மீனிங் நான் சொன்னேன், என்ன மீனிங் நான் சொன்னேன், நீங்க என்ன பண்றீங்க, சுவிட்ச் இன்டு ரூட் யூசரா மாறுறீங்க. அதுக்கு தான் நீங்க என்ன பயன்படுத்த போறீங்க, சூடோ ஸ்பேஸ் SUவா. அதுக்கடுத்து நான் சொன்னேன் சூடோக்கு மீனிங் என்னன்னு சொன்னேன். சூடோக்கு மீனிங் என்னது, சூப்பர் யூசர் டூ ஆர் சப்ஸ்டிடியூட் யூசர் டூ, எல்லாமே ஒண்ணுதான். சப்ஸ்டிடியூட் ஸ்பெல்லிங் தெரியல, கரெக்டா, சப்ஸ்டிடியூட் யூசர், ரைட்டா. இப்ப நான் அடுத்து என்ன சொன்னேன், ஜாவாவை இன்ஸ்டால் பண்ண சொன்னேன். ஜாவாவை மட்டும் இல்லை, எந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் லினக்ஸ் மிஷின்ல நம்ம பயன்படுத்த போற பேக்கேஜ் பேர் என்னது, எம் பேக்கேஜ்ன்றது ஒரு யூட்டிலிட்டி. பொதுவா நீங்க ப்ரோக்ராம் என்ன படிச்சிருந்தா இதை நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும். பொதுவா ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய பேக்கேஜஸ் இருக்கு. நிறைய பேக்கேஜ், ஜாவாவா இருக்கட்டும், பைத்தானா இருக்கட்டும், ஆரக்கிளா இருக்கட்டும், எஸ்கியூஆ இருக்கட்டும், நிறைய பேக்கேஜ் இருக்கு. லினக்ஸ்ல அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா நம்ம எந்த பேக்கேஜுக்கு போனோமா, எம் பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணி தான், எம் கமாண்ட், அந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். in order to install your software. இது எதுக்காக, யூட்டிலிட்டி டு இன்ஸ்டால் த சாஃப்ட்வேர். எது, எம் பேக்கேஜ். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், ஐ எம் ரைட்டிங் எம் இன்ஸ்டால் -y. நான் சொல்லணும் என்னடா இன்ஸ்டால் பண்ணும், ஜாவாவை இன்ஸ்டால் பண்ணு. யார் இன்ஸ்டால் பண்ணு, ஜாவாவை இன்ஸ்டால் பண்ணு. எம் இன்ஸ்டால் ஸ்பேஸ் -y ஜாவா அப்படின்னு -y எஸ்ன்னு அர்த்தம், ஒய்க்கு மீன் எஸ் பண்ணுன்னு அர்த்தம். ஒன்றும் இல்லை, அது நீங்க கொடுக்கனாலும் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது, கொடுக்கனாலும் ஒர்க் ஆகும். சரிங்களா, பிரசன்ட். See, it is doing right. லோக்கல் மிஷினா இன்ஸ்டால் பண்ணா இவ்வளவு ஸ்பீடாலாம் நடக்காது. விண்டோஸ்ல போய் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணி பாருங்க, அது பக்கத்திலேயே ஒரு 10-15 நிமிஷம் உட்காந்துட்டு இருக்கு. பட் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் என்ன பண்ணும், இட் will install the ஜாவா. நம்ம பர்டிகுலர் வெர்ஷன் கூட மென்ஷன் பண்ணலாம், நம்ம இங்க பொதுவா கொடுக்கும். அப்ப டிஃபால்ட் வெர்ஷன் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு வருவோம். நம்ம என்ன வெர்ஷன் வேணும்ன்ற போது கொடுக்கும், பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம கத்துக்கலாம். இந்த கமாண்ட்ல நிறைய கமாண்ட்ஸ் இல்ல, டிஃபால்ட்டா அவங்க என்ன செட் பண்ணிருக்காங்க லினக்ஸ் மிஷின் அதுல இன்ஸ்டால் ஆகும். பட் தேர் ஆர் டிஃபரெண்ட் வெர்ஷன். புரியுச்சா? இப்போ நான் செக் பண்றேன் என்ன வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்குன்னு செக் பண்ணலாமா? எப்படி செக் பண்ணனா, ஜாவா ஸ்பேஸ் -hyphen வெர்ஷன், இதான் கமாண்ட். எல்லாத்துக்குமே வெர்ஷனை செக் பண்ணா என்ன கமாண்ட் பண்ணும், Jenkins ஸ்பேஸ் -hyphen வெர்ஷன், Maven ஸ்பேஸ் -hyphen வெர்ஷன், Git ஸ்பேஸ் -hyphen வெர்ஷன், Java ஸ்பேஸ் -hyphen வெர்ஷன். இத போட்டா என்ன வெர்ஷன் எனக்கு தெரிஞ்சிடும், 17வது வெர்ஷன், லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். இது என்ன இருக்கு, 17th வெர்ஷன். ஜாவா நாங்க படிக்கிறதுக்கு, செலினியம் படிக்கிறதுக்கு 1.8 வெர்ஷன் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். பட் இது எத்தனாவது வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேன், லேட்டஸ்ட் இன்னைக்கு வந்த வெர்ஷன் 17வது வெர்ஷன் தான் கரண்டா இருக்கிற வெர்ஷன், அந்த வெர்ஷனே இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேன். நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? அப்ப இந்த எம்ன்றது எதுக்காக, ஒரு சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்றதுக்காக. எம் ஜாவா நான் இன்னைக்கு கொடுத்த மாதிரி இன்னும் AWS படிக்கிற வரைக்கும் எத்தனையோ பேக்கேஜ் நான் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அப்ப நான் கேட்பேன், எப்படிங்க சாஃப்ட்வேர், நீங்க ஒண்ணு சொல்லல, எம்னு சொல்லணும். எம் பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ண நம்ம என்ன பண்ண முடியும், சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். எனி क्वेश्चन so far? -i கொடுக்கலாம் தப்பில்லை. -i ன்றது ஒரு டேக்.
நிறைய டாக் ஐஃபோன் ஐ அப்படின்ற மாதிரி வரும். அதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கறனால ஒன்றும் பிரச்சனை ஆகாது. பட் அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இண்டிகேஷன். SSHல 100 கமாண்ட் இருக்கு. அவன் என்ன பண்றான், ஒவ்வொரு கமாண்டுக்கு வித்தியாசம் ஏற்படுத்துறதுக்காக ஐஃபோன் ஐ கொடுத்தாங்க. வரது கிடையாது. ஐனா இன்ஸ்டன்ஸ், அவ்வளவுதான். நான் என்ன பண்றேன், இன்ஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்றேன் அப்படின்றதுக்காக ஐயை கொடுத்துருக்காங்க. புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்? எனி क्वेश्चन கைஸ் சோ ஃபார்? இப்போ லினக்ஸ்ல வந்து அப்டேட்டட் வெர்ஷன் இருந்தாதான் இந்த அப்டேட்டட் வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் ஆகுமா? இல்ல அப்படிலாம் கிடையாது கிருத்திகா. நம்ம லினக்ஸ் மிஷின்ல நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் வெர்ஷன் வேணா அந்த பர்டிகுலர் வெர்ஷன் கூட தட்டலாம். நம்ம டிஃபால்ட்டா எதுவுமே கொடுக்காததால லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. புரியுதா? பட் அது இன்பில்டா இல்ல, இன்பில்டா. ஆமா இன்பில்டா. லினக்ஸே முடிவு பண்ணி கொடுக்கிறது. நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா எதுவுமே சொல்லி ஜாவா தானே டைப் பண்ணோம். இப்போ சப்போஸ் நான் இப்போ பாருங்க ஒரு நிமிஷம் இதை கிளியர் பண்ணிடுறேன், கவனிங்க. சரி லிசன். இப்போ நான் இங்க பாருங்க, install -y java 11 open jdk அப்படின்னு ஒரு வெர்ஷன் இருக்கு. 11th வெர்ஷன் open jdk அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன். open jdk லைசன்ஸ் jdk, 2 jdk. open jdk னா ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். நான் இப்போ இதை பிரஸ் என்டர் கொடுக்குறேன். இது ஏன் எனக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணலனா, open jdk is available only on Amazon Linux extra topic call. அது ஒரு வேற ஃபிளேவர். அந்த ஃபிளேவர்ல தான் இது இருக்கு. Centos ஃபிளேவர்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர். நான் தான் அந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணேன். இதுல டிஃபால்ட்டா என்னன்னு கொடுத்துட்டேன், ஜாவான்னு கொடுத்துட்டேன். நம்ம என்ன படிக்க வெர்ஷன் வேணுமோ அந்த பர்டிகுலர் வெர்ஷனை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கெல்லாம் கூகுளே கமெண்ட் இருக்கு, ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணா போதும். இப்போதைக்கு நம்ம ஜாவான்னு கொடுத்தது ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் விஷயம் ரைட் தானே? இப்போ சப்போஸ் ஒரு சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. அப்பாச்சி டாம்கேட் சர்வர்னு ஒரு சர்வர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அது ஒரு சர்வர், ஒரு டைப் ஆஃப் சர்வர், டாம்கேட் சர்வர். அப்பாச்சி ஒரு வெப் அப்ளிகேஷனா ஹோஸ்ட் எப்படி பண்ணுவாங்க? நம்ம பொதுவா இப்போ orient.com இருக்கு, அதை ஒரு சர்வர்ல ஹோஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்கல்ல. சர்வர் இல்லாம ஒரு அப்ளிகேஷன் ஹோஸ்ட் பண்ண முடியாது. அப்ளிகேஷன் கோட் ஒன்றா எழுதிடலாம். அந்த கோடை நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு வாரா கன்வெர்ட் பண்ணி அதை ஒரு அப்ளிகேஷன் ஹோஸ்ட் பண்ண, அதான் டிப்ளாய்மெண்ட். அதான் நம்ம பின்னாடி படிக்க போறோம். பட் அப்ளிகேஷன் ஒரு இடத்துல நீங்க பாக்குறீங்களா, flipkart.com, amazon.in, gmail.com எப்படி பாக்குறீங்க, அதை ஒரு சர்வர் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த மாதிரி EC2 சர்வரோ ஏதோ ஒரு சர்வர்ல ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. அது மாதிரி ஒரு சர்வர் தான் டாம்கேட் சர்வர். இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு ஒரு டாம்கேட் சர்வர் இந்த EC2க்கு மேல டவுன்லோட் பண்ண முடியுமா? லினக்ஸ் சர்வர்ல போயிட்டு நான் என்ன பண்றேன், ஒரு டாம்கேட் சர்வர் பண்ணலாம். இங்க பாருங்க, install ஸ்பேஸ் -y. என்ன சர்வர் உங்களுக்கு வேணும்? அப்பாச்சி டாம்கேட் சர்வர். அதுக்கு கமாண்ட் என்ன, httpd அப்படின்னா டாம்கேட் சர்வர் அர்த்தம். httpd அப்படின்னா அர்த்தம் டாம்கேட் அப்பாச்சி சர்வர், வெப் சர்வர். இது ஒரு வகை வந்து வெப் சர்வர். நீங்க இப்போதைக்கு ஒரு சர்வர் டவுன்லோட் பண்றாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. என்டர் கொடுத்தா இது உங்களோட அப்பாச்சி டாம்கேட் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு முடிஞ்சு போச்சு. நான் செக் பண்ற பாருங்க, httpd ஸ்பேஸ் -- வெர்ஷன். ஓகே, இட் இஸ் நாட் கிவிங். சோ பரவாயில்ல, அப்பாச்சி டாம்கேட் சர்வர் எனக்கு இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சர்வர் இருக்கு, அப்பாச்சி டாம்கேட் சர்வர். இந்த சர்வரை நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் திஸ் சர்வர். இப்போ இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு என்ன பேக்கேஜ் நான் யூஸ் பண்ணேன், m பேக்கேஜ். இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு எந்த பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணேன், m பேக்கேஜ். அதுவே ஒரு சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அப்போ நம்ம என்ன பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணோம்னா systemctl. வாட்ஸ் தி பேக்கேஜ்? systemctl. இதெல்லாம் சின்ன சின்ன பேசிக்ஸ். இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கினா தான் லினக்ஸ்க்கு நான் தனியா கிளாஸ் எடுப்பேன். இருந்தாலும் இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, m-னா இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு, systemctl ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு, எனபிள் பண்றதுக்கு, ஸ்டேட்டஸை பார்க்கறதுக்கு, அப்பெல்லாம் systemctl போகும். லினக்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஆமா, systemctl. ரைட்டா? நான் இப்போ டைப் பண்றேன் systemctl. ஓகே, முதல்ல கிளியர் பண்ணிடலாம். கிளியர் பண்ணிட்டு ஐ வில் டைப் இட் systemctl ஸ்பேஸ் ஸ்டார்ட். யாரை ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க, சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணு, httpd. இப்போ நீங்க முதல்ல டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க. ஆனா இன்னும் லாகின் பண்ணல. லாகின் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ண, யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் பாஸ் பண்ணணும்ல. அதான் இது மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ண லாகின் பண்றேன்னா, ஸ்டார்ட்க்கு மீனிங் அது லாகின். அப்ளிகேஷன் இருக்கு, அப்ளிகேஷன் லாகின் பண்ணணும்ல, லாகின் ஆனது ஸ்டார்டிங்.
Press enter கொடுத்தா என்ன ஆகும்? System CTL then for failed. Why? Okay. Actually என்ன கொடுக்க சொல்றேன்னா dot service சொல்றேன். Dot service. Press enter. என்னாச்சு? Failed. See system CTL status. System CTL. Let me check the status. Failed. Okay. இங்க போடுறது பாத்தீங்கன்னா the Apache HTTP server. Yes sir. It is HTTP server. எனக்கு என்ன ஸ்டேட்டஸ் கிடைக்குது? Failed. ஸ்டார்ட் ஆகல அப்படின்னு சொல்லுது. நான் திருப்பி ட்ரை பண்றேன். Let me check start httpd.service. No. Why? So in order to see this information, let me copy this. Failed to start the Apache server. Subject invisible as well. Define system. Okay, the result is failed. That's failed. சார் சொல்லுங்க சார் சிஸ்டம் ஸ்டேடியல் பதில் சர்வீஸ்னு போடலாம்ல சார்? புரியலப்பா. சார் சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் ஹெச்டிபி அப்படின்னு போடலாம்ல சார்? இல்லப்பா அப்படி போடக்கூடாது. அப்படி போடக்கூடாது. நீங்க போட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி. ஆமா சார், மாரி போட இதுவா சார் ஒர்க் ஆகுது சார். அப்படியா? ஷூரா? ஆமா சார். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் சொல்லு பார்க்கலாம். கமாண்ட் நீ சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் ஹெச்டிபிபிடி சிஸ்டம் சிடிஎல். இல்ல சார், அது இல்ல சார். சிஸ்டம் சிடிஎல் பதில் தான் போணும் சார். சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் ஹெச்டிபிபிடி. அப்புறம் அவ்வளவுதானா? அவ்வளவுதான் சார். சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் ஹெச்டிபிபிடி சார். அந்த இதெல்லாம் வராது சார். இல்ல நீ சொல்றதே பொறுமையா சொல்லு பார்க்கலாம். சர்வீஸ் டாட் ஹெச்டிடிபிடி அப்புறம் என்ன சொல்ற சார்? இல்ல சார், சர்வீஸ் சார் அப்புறம் ஸ்பேஸ் சார். சர்வீஸ் ஸ்பேஸ் ஹெச்டிடிபிடி அப்புறம் ஸ்பேஸ் ஸ்டார்ட் சார். உங்களுக்கு எப்படி வச்சிருக்கோம்? ஒரு நிமிஷம், நோ ப்ராப்ளம், ஒரு நிமிஷம். லெட்ஸ் ப்ளீஸ் ஐ கேன். should work. ஒரே விஷயம், let me check my introduction. So I'm using the correct command only, but word is not working. Let's check once again. Job for http.service failed. See a system CTL status. Issued service and the messages. Okay, let me check the status also. HTTP service, the Apache loaded, wireless system got disabled. Okay, let me check it also.
1 minute, guys. Let me check. Cat, this one. Okay. 1 minute, 1 minute. I think in my machine it is disabled. I'm using the Mac machine, right? In default it got disabled. 1 minute. Let me check enable. Okay. The thing Centos is a died premature death at the end of 2021. No more this server is available in this particular field. Okay, for this one, let me check with the other server, Linux server, let you know. Okay. So in the next session, I will tell you why it is not connected. Okay. But thing is, if you want to install any software, you have to go for M package. But when you want to start your server, systemctl command you have to go for. Even if you want to find the status, you have to go for systemctl. So if you want to stop, you have to use the systemctl. Start, status, stop, everything you have to use the systemctl. Only for installation, you are going for M package as software. Are you clear so far? Right. In the next session, maybe I will tell you. Or we will try with the Jenkins also. If you want, I will tell you through the Jenkins. It's already No, our server already installed, but it is not started yet. The reason because there is a changes in the configuration file. The configuration file in default it got disabled. We have to enable it. But thing is, in Google, if now I have seen right where they have given Centos died in 2021 itself. Maybe what server that we downloaded from the AWS cloud that is not supporting Apache server. We have to go for another one, but I'm not sure. We have to check. Let me check and let you know. So far, I didn't try. For taking the session only, I have tried.
whether it is working or not, right? Let's see. Suppose I want to connect the Jenkins server. We'll see whether it is working or not. If you want to download the Jenkins server, what we have to do? Yum, exactly. We install space -y. What you have to type? Jenkins. Now, no package Jenkins is available. Yep. So now it is not installing. Then when some software is not installing, right? It means that that particular server is not supporting. So you have to go for other server. Are you clear? Whenever you don't, suppose let me try with yum install -y. I have one software called Git. When you press enter, now see it is downloaded the Git, right? Maybe this may support. Sometimes it will not support. For that, additionally, we have to do few things. Additionally means what? Maybe we have to write 2 or 3 commands before that, and we have to download. We cannot say that every server will work. No. Most of the Linux server, that yum command will work. Otherwise, you have to download the yum package, the respective package. Now it is downloading the Git version, right? Let me type git space -y version. Now it is telling Git version is 2.39.1. Are you clear? Any questions so far? Like that, you have to download. Yum package is to install any software. Now the same Jenkins. Now same Jenkins, I will try. Can be able to install in other operating system or not? We'll see. See, suppose I will go here and I will create a new instance. Click on launch instance, and I can go with the Linux machine. Now we will go for different flavor. See, I will open one file. I have one different flavor. It's a CentOS flavor. I have one CentOS operating system. Let me search this one and press enter. And I will go for the community EMI. Here we have one CentOS machine. CentOS machine. It's one of the Linux machine. I will select this one and come below. T2 micro, it is enough. I can go with the keeper also, which is the keeper, this one. And come here and allowing the SSH key, configure the storage. That's enough. Maybe let me increase the size, 20 GB. And click on launch instance. And view all instance. That is my Linux machine. That's great. So we also use the Linux machine, but it's a CentOS flavor. It's a CentOS flavor we have used, right? In the real time also people will tell this Linux machine you have to use it. Now what I'm doing, I'm connecting this Linux machine, but which one? This one. This one I click on this and I can click on connect. And let me open the terminal. I will open the new terminal now. So this is my new terminal. I will go to the downloads, right? Downloads, where I have a keeper. And copy this chmod command and paste this one and connect this Linux server and press enter. It will say as yes, I can tell yes. Now I have connected my Linux server. So in order to understand this one, I can type who am I. The command is who am I. If I type this one, when I press enter, I am the CentOS server, right? I am the user, CentOS user. Now I need to log into the root user. For which command you have to use? Sudo space su, press enter. Now I am the root user. Now suppose I want Jenkins should be installed in this particular machine. But in CentOS server, if you want to install the Jenkins in your machine, you have to do 2 things. One is you have to download the Jenkins repository. The second one is you have to import the Jenkins key. In order to install the Jenkins, what is the 2 precondition? You have to download the Jenkins repository and you have to import the Jenkins key. As of now, you will not understand this one, but just listen. Maybe later we have a Jenkins session separately. 4 hours we are going to cover the Jenkins. Just I'm telling how we are installing the software. That's it. See, if you go in my notes, here
You no need to worry about this command and all. Later, anyway, I am going to cover. See, the first step, if you want to run your Jenkins in your machine, what's the first step? You need a Java. Without Java, we cannot run the Jenkins machine. Let me install. See, sudo yum install space sudo not required, right? Already have the sudo user. So yum install space -y. What you have to give? Java 11-open JDK. Which version I'm installing? 11th version I'm installing. When you press enter, it is installing, right? In that flavor is not working. But if you go with the Centos flavor, say it's working. Based on the flavor, the command basic is very minute and very fine. Centos. Jenkins will support all the platform, man. The only thing is which kind of procedure we have to follow. That's the difference. Some server already they have imported with the key, they already download the repository. For that, we don't require the Jenkins. Are you clear? Great, listen. Now we have a root user. Now I have to import the Jenkins, right? But before that, I am just writing this command in order to download the Jenkins repository. It will download the Jenkins repository, and then we are importing the key with the help of this command. Only see what I'm doing. No need to worry about the command at all. And it will import the Jenkins key. We will wait. It will import the Jenkins key. Again, don't worry about the command. Only install, start, stop, enable. This is all to the install, start, stop, enable. Right on. Okay. முடிஞ்சிச்சு. அடுத்து என்ன சொன்னேன்? ரெண்டு விஷயத்தை முன்னாடி பண்ணணும்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறமா Jenkins இன்ஸ்டால் பண்ணும். Jenkins இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு என்ன கமாண்ட்? yum கரெக்ட் இன்ஸ்டால் ஸ்பேஸ் -y புரியல. ஓகே, ரெண்டு ஹெல்ப் பண்ணலையா? ரைட்டா? என்டர் கொடுங்க. இப்போ இது Jenkins இன்ஸ்டால் பண்ணும். புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? M install Mன்றது அப்போ இத புரிய வைக்கிறதுக்காக நான் பேசிட்டு இருக்கேன். Jenkins இன்ஸ்டால் பண்ணதா M. அடுத்து Jenkinsன்றது ஒரு சர்வர். Jenkinsன்ற சர்வரை நான் என்ன பண்ணணும்? ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸ்டார்ட் பண்ணணும், சில டைம் எனேபிள் பண்ணணும், சில டைம் ஸ்டாப் பண்ணணும். ஸ்டார்ட் எனேபிள் அகைன் ஸ்டாப் மூணு விஷயத்துல பண்ண வேண்டியது. ரீஸ்டார்ட் கூட பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். லேப்டாப் ரீஸ்டார்ட் பண்றோம். அதே மாதிரி இங்கே ரீஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ஸ்டாப்னா என்னது? ஷட் டவுன் பண்றது. ரைட், எப்படி பண்றது? சிஸ்டம் என்ன எழுதுவீங்க? சிஸ்டம் ctl ஸ்டார்ட் it will take some time. எப்பவுமே லேப்டாப் டர்ன் ஆன் பண்ணும்போது டைம் ஆகும்ல, அதே மாதிரி இந்த Jenkins நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கூட it will take some time, a fraction of second it will take. இது அடுத்த கமாண்டுக்கு வந்துச்சுன்னா தான் முடிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம். அடுத்து வரணும் இல்ல? உங்களுக்கு புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? எஸ், டன். இப்ப செக் பண்ணிடலாம் ஸ்டேட்டஸ். இப்ப செக் பண்ண ஸ்டேட்டஸ் ரன்னு வரணும். பார்க்கலாம் ஸ்டேட்டஸ். பிரஸ் என்டர். கேன் யூ see here? Jenkins is running. Jenkins is running. இப்போ நான் அடுத்து என்ன பண்றேன்? ஸ்டேட்டஸ் இஸ் ரன்னிங், ரைட்? now I can enable பண்ணலாம்னு பண்ணலாம். இப்போ இது Jenkins ரன் ஆகுதா இல்லையான்னு உண்மையாவே உங்களுக்கு யூஐயே தெரியாம ஒன்றும் புரியல. ஏதோ ரன்னிங்னு சொல்றதே தெரியும். அதாவது ஒரு யூஐ பேஜே இதுக்கு இல்ல. சி, நான் கோ ஒரு அப்ளிகேஷன். நான் இப்போ என்ன பண்றேன்? இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் இதான உங்க இன்ஸ்டன்ஸ். உங்க இன்ஸ்டன்ஸ்ல நான் என்ன சொல்றேன்? Jenkins ரன் ஆயிட்டு இருக்குன்னு சொல்றேன். எந்த Jenkins? இதுவா? பிரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் பாருங்க 231. இதோட பிரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் 231. அப்ப இதுதான். அப்ப இந்த பிரைவேட் ஐபி அட்ரஸ்ல Jenkins ரன் ஆயிட்டு இருக்குன்னு சொல்றேன். அப்ப நீங்க நம்பணும்ல. நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க, இந்த பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸை காப்பி பண்ணிக்கோங்க. இதுல போயிட்டு கோட் பேஸ்ட் பண்ணுங்க. இல்ல டைப் பண்ணும்போது டைப் பண்ணுங்க http:// இந்த ஐபி அட்ரஸை போஸ்ட் பண்ணுங்க.
Jenkins பொதுவா எந்த சர்வர்ல ரன் ஆகும் தெரியுமா? 8080 போர்ட். அந்த போர்ட் நம்பர் பேர் என்னது? 8080:8080. பிரஸ் என்டர். இப்போ ரொம்ப நேரம் சுத்தி தான் இருக்கு, வராது. நீங்க என்னதான் பார்த்தாலும் என்ன விஷயம்னா, இதுல 2 புரோட்டோகால் நீங்க ஆட் பண்ணிருக்கீங்க. ஒன்னு HTTP, இன்னொன்னு அது 8080. நான் என்ன சொன்ன உங்ககிட்ட முந்தினத்து, லினக்ஸ் சர்வரை AWSல போய் எதை நீங்க ஆக்சஸ் பண்ண வச்சாலும் என்ன பண்ணும், அது டினை பண்ணும். அந்த டிராபிக் அலோவ் பண்ணாத வரைக்கும் உங்களை விடாது. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், HTTPன்றது ஒரு புரோட்டோகால், 8080ன்றது ஒரு புரோட்டோகால். இந்த 2 புரோட்டோகாலை நீங்க என்ன பண்ணணும், அலோவ் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும், அலோவ் பண்ணணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், AWS கிளவுடுக்கு போயிட்டு இந்த இடத்துல கிளிக் ஆன் செக்யூரிட்டி, இங்க இருக்குல்ல, இதை கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ண அப்புறமா கீழே வந்தீங்கன்னா இன்பவுண்ட் ரூல்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். இன்பவுண்ட்னா என்னது, எனக்கு வர்றது இன்கமிங். இன்பவுண்ட்னா இன்கமிங். ஏன்னா இன்கமிங் வருது AWSக்கு, 8080 அலோவ் பண்ணு, HTTP அலோவ் பண்ணுங்க. ஆனா அலோவ் பண்ண மாட்டிருக்கு. ஏன், அங்க டிசபிள் ஆயிருக்கும். நான் எனேபிள் பண்ணணும். அதான் இன்பவுண்ட் ரூல். அவுட்பவுண்ட் ரூல், இன்பவுண்ட் ரூல். அந்த அவுட்பவுண்ட் ரூலை பத்தி இப்ப கவலைப்பட வேண்டாம், இன்பவுண்ட் ரூலை பத்தி மட்டும் கவலைப்படும். கிளிக் ஆன் திஸ். இப்ப SSH மட்டும் நீங்க அலோவ் பண்ணிருக்கீங்கல்ல, அப்புறம் எதை ஆட் பண்ணணும், இன்னொரு ரூல் ஆட் பண்ணணும். என்ன ரூல் ஆட் பண்றேன், HTTP அலோவ் பண்ண. எங்க இருந்து வேணா வருவேன், ஓவர் த நெட்வொர்க். 0.0.0/0 ஓவர் த நெட்வொர்க், எனி IP அட்ரஸ் இருக்கும். அடுத்து இன்னொரு ரூல் என்னது, 8080 போர்ட். எந்த போர்ட் ரொம்ப நீங்க அலோவ் பண்றீங்க, 8080 நெட்வொர்க் எங்கிருந்து வேணா வரும். இப்போ சேவ் பண்றீங்க ரூல். இப்ப போயிட்டு இந்த பேஜை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஜென்கின்ஸ் உடைய UI. இதுக்கப்புறம் இது உள்ள பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கணும், உள்ள போனா அந்த கரெக்டான ஜென்கின்ஸ் டாபிக் வரும்போது பார்க்கலாம். நான் HTTP டாம்கேட் சர்வர் கனெக்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தேன், அப்ப நடுவில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு. அதுக்காக உங்களுக்கு ஜென்கின்ஸ் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணி பாருங்க. நான் சொல்றது புரியுமா உங்களுக்கு? எஸ் ஆர்? ஆமா, ஒரு நேரத்தில் நம்ம மிஷின்ல ஒரு போர்ட் நம்பர் தான் பயன்படுத்த முடியும். அந்த IP அட்ரஸ்ல இன்னொரு IP அட்ரஸ் போய் 8080 பயன்படுத்திக்கலாம். அந்த IP அட்ரஸ்ல ஒரு போர்ட் தான் பயன்படுத்தும். இன்னும் நம்ம பப்ளிக் சப்நெட், பிரைவேட் சப்நெட் அதை பத்திலாம் பேசல. சிம்பிளா நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய நினைச்சது இன்னைக்கு என்னன்னா, ஒரு விண்டோஸ் சர்வர் எப்படி ஆக்சஸ் பண்றது. ரெண்டாவது, இந்த எம்னா என்ன, சிஸ்டம் சிட்டியல்னா என்ன. எம்னா இன்ஸ்டால் பண்றேன், சிஸ்டம் சிட்டியல்னா ஸ்டார்ட் ஸ்டாப். இப்போ இதை ஸ்டாப் பண்ண நினைக்கிறேன், நான் என்ன பண்ணுவேன், என்னுடைய டெர்மினலுக்கு போயிட்டு சிம்பிளா ஒரு கமாண்ட் எழுதுவேன். என்னன்னு எழுதுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சிஸ்டம் சிட்டியல் ஸ்டாப். யாரை ஸ்டாப் பண்றீங்க, ஜென்கின்ஸை ஸ்டாப் பண்றீங்க, முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன், எங்க ஜென்கின்ஸ் இல்லையே. இப்போ நான் ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணி பார்க்குறேன், என்ன ஸ்டேட்டஸ், இட் இஸ் சேயிங் ரிட்டன் இன்ஆக்டிவ், ரன்னிங் வரல, இன்ஆக்டிவ் வந்துச்சு. புரிஞ்சுச்சா? நான் எதிர்பார்த்தது இன்னைக்கு இதுதான். கிளியர் எவ்ரிவன்? Kritika, Fatima, Saran, Vignesh, Satyamurthy, any question here? இன்ஸ்டால் பண்றீங்க நீங்க பொதுவா கேம் போய் இன்ஸ்டால் பண்றது உங்க லேப்டாப்ல. இது என்னன்னா UI இல்லாம போய் இல்லையா, அப்படியே சர்வர்ல பண்ணதால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும் இனிஷியலா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது. ஆனா நம்ம இங்க எல்லாமே எதுனா பண்ணுவோம், அந்த டெர்மினல் மூலமா தான் பண்ணுவோம். எல்லா வேலையுமே டெர்மினல் மூலமா தான் ஆக்சஸ். புரிஞ்சா சொல்றது? நீங்க நான் ஒரு 100 பேருக்கு நாளைக்கு என்ன சொல்றாங்க, ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் உங்களை சொல்லிடுவான். நீங்க போயிட்டு 100 பேர் பக்கத்துல நின்றுட்டு இருப்பீங்களா? இல்ல, இந்த டெர்மினல்ல இருந்து என்ன பண்ணி ஒரு கமாண்ட் எடுத்து 100 பேர் மிஷின் இன்ஸ்டால் ஆயிடும். அதுக்கு பேர் தான் ஆன்சிபிள், டெராஃபார்ம். ரைட், இப்போ இதெல்லாம் வேண்டாம், ரொம்ப டெப்தா போறோம். இப்போதைக்கு நம்ம பார்த்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றோம் ஒரு மிஷின்ல. ரைட், so if you have any question you can ask me guys, otherwise we'll see tomorrow. Monday, not tomorrow, Monday. Any question? நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிடுறேன் யூடியூப்ல, நீங்க கோ த்ரூ பண்ணுங்க. ஒரு வாட்டி இதை பார்த்துட்டு விண்டோஸ் மிஷின் இன்ஸ்டால் பண்ணி பாருங்க, சும்மா ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி பாருங்க. இந்த கமெண்ட்டை நான் சென்ட் பண்ணி விடுறேன். ரைட்டா? Fine guys. If you don't have any question, we'll see tomorrow. Thank you guys. Bye. Thank you, Dennis. Thank you. Okay.